Teruvan Saranai Sielu Denatama. Good evening, all. Very warm welcome to our regular Dhamma Dhana blessing program hosted by Lecture Dhamma Nikethanaya Buddhist Center. Every Saturday evening, we host a Dhamma Dhana blessing program to all of us to come together and share the teachings of the Buddha. Dhamma Dhana is the highest form of Dhana. Today, you all can sponsor these regular Saturday evening Dhamma Dhana programs to gain the highest form of blessings. Today, Dhamma Dhana is being kindly sponsored by Mr. Harsha Appuhami Ralalage and also Mrs. Sujani Rathnayaka Mudiyanselage, daughter Mithuli, and also daughter Jenadi and family, to transfer the merits to loving memory of the beloved son, Arya Induvara Appuhami Ralalage. To this Dhamma Dhana program is dedicated to transfer the merits to the loving memory of Arya Induvara Appuhami Ralalage, and also to share merits with all departed relatives and friends, and also share blessings with both side parents, family, and all. May this be a great blessing for you all to fulfill all the aspirations and find the happiness and the peace that we all deserve by having this meritorious activity. Teruvan Saranai Sielu Denatama, Namo Buddhaya. Ada dawase සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමටයි ඔබ සෑම දිනම සම්බන්ධ වෙන්නේ. ධර්ම දානමය පින්කම තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම පින්කම අතරින් යම් කෙනෙකුට ධර්මයේ බෙදා දෙන්නට ධර්මයේ දානය කරන්නට පුළුවන් නම් එය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම දානමය පින්කම. සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පැවැත්වෙන මෙබඳු පින්කමක දායකත්වය ලබා ගැනීම තුළින් ඔබටත් මේ පින්කමේ උසස් ලාභය සාක්ෂාත් කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ වැදගත් අවස්ථාවන් සිහිපත් කරගෙන ඒ පින්කම සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන්. සෑම සෙනසුරාදා දිනයකම ලෙක්චර් ධම්ම නිකේතනයේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ මගින් පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමේ අද දවසට નિયમિત ධර්ම දානමය වැඩසටහනේ ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ හර්ෂ අප්පුහාමි රාළලාගේ මහත්මයා, Sujani Rathnayaka Mudiyanselage මහත්මිය, Mithuli දියණිය, Jenadi දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් විශේෂයෙන් ආර්ය ඉන්දුවර අප්පුහාමි රාළලාගේ පුතණුවන් සිහිපත් කරමින් පුතණුවන්ට සංසාර ගමනේ උසස් ආත්ම භාවයන් දීර්ඝායුෂ සම්පත්තීන් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් සැලසේවා කියන උසස් ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන කෙලවර උතුම් අමා මහ නිවන් සුවයම සාක්ෂාත් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙනයි අද දවසේ පින්කම සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එවාගේම අභව ප්‍රාප්ත දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් ඥාතීන් හැම දෙනාම නමින් මිය පරලොව ගිය
සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම සිතක් ශාන්තියක්ම වේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන මේ වෙලාවේදී අපි මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද දවසට નિયમિત ධර්ම දානමය පින්කම සිදු කරන්නට කවුරුත් පන්සිල් සමාදන් වෙමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමින් සිංහල ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරමින් ඉංග්‍රීසි ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කරමින් ඒ වගේම සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරමින් අවසානයේ ළමයින්ගේ ධර්ම වැඩසටහනත් ඒ වගේම කෙටි භාවනාවකුනුත් අද දවසට નિયમિત වැඩසටහන අවසන් කරනු ලබනවා. හැමදිනම දැන් පන්සිල් සමාදන් වෙන්න නමස්කාරය කියන්න. තස්ස භගවතු වරහතෝ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තුතියංපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තුතියංපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තුතියංපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ආනාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි ආමේ සුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේර මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු 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 සාදු. අපි හැම දෙනාම එකතුව එකට ගාථාවන් කියමින් තුනුරුවන් වන්දනා කරමු. Let us pay our homage to the Buddha, Dhamma, Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso Bhagava Arhang Samma Sambuddho Vidyacharana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Deva Manusarang Buddho Bhagavati Buddhang Jivitang Yava Nibbanang Saranang Gacchami Swakhato Bhagavata Dhammo
සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ එහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේති තම්බෝ විඤ්ඤෝ හිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජ්ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං අකාපත්තෝ සම්භං යුතං සන්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්සුතේ ඝනසාරප්ප දිත්තේන දීපේන තමදං තිනාති ලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන ධූපේනහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන උත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං හේතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති අතායි ධම්මේ කායෝ තතායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කම්බං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ ඉලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතුනෝ බන්තේ
sabbang saddaya pujitang anukampang upadaya patiganhatu උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි බන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමි සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියං ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාදු 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 හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ we are now going to start our Sinhala Dhamma sermon that would take about 20 minutes, during which time those who are not familiar with the language, they can sit and practice few minutes of meditation with the noble intention that we are listening to the Dhamma. Dhamma Anusati is a form of meditation that we need to, that we can practice meditation with the intentions that we are listening to the Dhamma. Today, after the Sinhala Dhamma sermon, we will continue our program in English. අද දවසට નિયમિત සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලබන්නේ ගාල්ල බද්දේගම දුටුගැමුණු රජ මහා විහාරස්ථානයේ රත්නසාර විද්‍යායතනයේ විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති පඬිත දාම්මල පියනන්ද පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් උන්වහන්සේට ධර්මදේශනා මාලාවක් හැටියට සප්ත ආර්ය ධන මාතෘකා කරගනිමින් පවත්වන මේ ධර්මදේශනාවේ අද දිනයට નિયમિત ධර්මානුශාසනාව පවත්වන ලෙස අපි තාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා හැමදෙනාම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමට ආරාධනා කිරීමක් වශයෙන් සාදුකාර පවත්වමින් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න
Samanta Chakravalesu Atra Gachantu Devata Saddhammang Munirajatsa Sunantu Sagga Mokkadang Dhamma Savana Kalu Ayang Padangta Dhamma Savana Kalu Ayang Padangta Dhamma Savana Kalu Ayang Padangta Ti Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Mulasane වැඩ සිටින ලෙච්වර්ස් ධර්මනිකේතනාරාමය මිල්ටන් කින්ස් බෞද්ධ විහාරය යන උභය විහාරාධිපති අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති අකුරල සමිත පණ්ඩිතාම්දුරන් වහන්සේගෙන් අවසරයි ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී ශ්‍රසික මහත්මයා එවැගේම හර්ෂ මහත්මයා සහ ඒ පවුලේ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි මෙම ධර්ම දේශනා මාලාවේ සප්ත ආර්ය ධනය කියන මාතෘකාව ඔස්සේ පවත්වන ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දවසට නියමිතව තිබෙන්නේ සීල ධනය කියන මාතෘකාව. අපි නිරන්තරයෙන් අහන කුමන වූ වැදගත් කටයුත්තක් සිදු කරන්න ගියත් අපි ආරම්භ කරන්නේ සීලය මූලික කරගෙන. ලංකාවේ විශේෂයෙන්ම ලෝකවාසී බෞද්ධ ප්‍රජාව එය ඉතිහාසයේ පුරා ඉඳලම ආපු සම්ප්‍රදායක් හැටියට පවතිනවා. සීලය සප්තාර්ය ධනයෙහි දෙවෙනි අංගය. දස පුණ්‍ය ක්‍රියාවලත් එහෙම නැත්නම් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවලත් සීලය දෙවන ස්ථානයේ තබලා ඒ අපේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන්ට එහෙම නැත්නම් පෘථග්ජන ශ්‍රාවකයාට ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන පෘථග්ජන ශ්‍රාවකයාට පුහුණු කළ යුතු ප්‍රතිපදාවක් හැටියට සීලය හඳුන්වලා තිබෙනවා. තව විදිහකින් සීලය පිළිබඳව කිව්වොත් දුතාංග හැටියටත් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. තමන් අනුගමනයේ හිත පාලනය කර ගැනීම. හිත පාලනය කර ගැනීමෙන් කටයුතු කිරීම. මම මුලින් මාතෘකාව හැටියට තබා ගත්තේ සීලය පිළිබඳව දේශනා කරලා තිබෙන නිර්වචනය. සීලය කියලා කියන්නේ කය සහ වචනයේහි සංවරය. කාය වාක් සමාචාරෝ සීලං. කාය කියලා කියන්නේ කයින් සිද්ධ කරන වැරදි ක්‍රියාවලින් වැළකීම. ඒ වගේම වාචසිකව කරන ක්‍රියාවලින් වැළකීම තමයි සීලය හැටියට සඳහන් වෙන්නේ. අපි දන්නවා අපේ ద్వාර තුනක්. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සෙකුගේ ක්‍රියාවන් එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රතික්‍රියාවන් දක්වන ස්ථාන තුනක් අපේ ධර්මයට අනුව සඳහන් වෙනවා. සිත, කය, වචනය. සිත, කය, වචනය. මේකට කියනවා ద్వාර තුන. ద్వාර කියලා කියන්නේ දොරටුව. මේ සිත, කය, වචන කියන ඒවායින් තමයි ඒ තුන ස්ථාන තුන ద్వාර තුනක් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. අපේ අදහස්, සිතට දැනෙන අදහස් ප්‍රකාශයට පත්වන ස්ථාන තුන. සිත, කය, වචන. ඒතර සීලය කියලා කියන්නේ මේ තුනෙන් කය වචන දෙකෙන් ඇති වෙන ක්‍රියාවන් පාලනය කිරීම. එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයට ආවහම ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට දේශනා කරලා තිබෙන චතුරාර්ය සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සඳහන් වෙනවා. නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමේ මාර්ගය. ඒකට කියනවා ලෝකෝත්තර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියලා සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ඒ වගේම ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ඉවහල් වෙන විදියටත් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන්. තව විදිහකින් කිව්වොත් මෙලොව දියුණුවට හේතු වන විදියට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය, ඒ වගේම පෘථග්ජන නිවන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා පිළිපන්න ප්‍රතිපදා මාලාවක් හැටියට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. මෙලොව ජීවිතයට හේතු වන කරුණු ලෞකික ජීවිතයට හේතු වෙන බව අපි හැමෝම දන්නවා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප ආදී වශයෙන් 8ක් ධර්මතා විග්‍රහ කරලා තිබෙනවා. එයින් දෙකක් තමයි කායික සම්මා කම්මන්ත, සම්මා වාචා. සම්මා වාචා කියලා එකක් තිබෙනවා, සම්මා කම්මන්ත කියලා එකක් තියෙනවා. වාචා කියලා කියන්නේ වචනයෙන් සිදුවන අකුසල කර්ම, එහෙම නැත්නම් වැරදි ක්‍රියාවලින් වැළකීම. වැරදි ක්‍රියාවක් වෙන්නේ තමන්ට එයින් අවඩක් වෙනවා නම්, අනුන්ට එයින් අවඩක් වෙනවා නම්, තමන්ටත් අනුන්ටත් කියන දෙපාර්ශ්වයටම අවඩක් වෙනවා නම්, අන්නේ එබඳු ක්‍රියාව හෝ එබඳු වචනය නරක ක්‍රියාවක්, නරක වචනයක් හැටියට, එය අකුසල කර්මයක් හැටියට ධර්මයේහි සඳහන් වෙනවා. ඒතර වචනය එහෙම නැත්නම් අපට සිතට සිතෙන අකුසල සහගත චේතනාවෙන් හටගන්න වචන පිට වෙන්නේ වචන හරහා. වචන ගත්තාම වැරදි විදියට භාවිතා කරන වචන 4ක් පිළිබඳව ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ විග්‍රහයේ සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මුසාවාද. මුසාවාද කියලා කියන්නේ, වාද කියලා කියන්නේ සඳහන වචන. මුසා කියලා කියන්නේ සත්‍යයෙන් තොර වූ දේ. මුසාවාද. දැන් පන්සිල් වලත්, මම පන්සිල් වලට පස්සේ අපි සාකච්ඡා මේ ඊළඟ අවස්ථාවේ එනවා. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සම්මා වාචා කියන විග්‍රහයේ සඳහන් වෙන්නේ පළවෙනි කාරණය මුසාවාද, එහෙම නැත්නම් බොරු කීම අයහපත් වාචසික අකුසල ධර්මයක්, අකුසලයක්, නොහැකියාවක්. ඒ වගේම පරුසා වාච. පරුස කියලා කියන්නේ තව කෙනෙකුට නොගැලපෙන, අහන්න බැරි වචන වලට කියනවා පරුස වචන. තව විදිහකට කිව්වොත් තව කෙනෙකුගේ හිත් බිඳෙන, තව කෙනෙකුගේ මනස අවුල් වියවුල් තත්ත්වයට පත් කරන වචන වලට කියනවා පරුස වචන. එයත් හිත බිඳෙන, අන් අයට කරදරයක් වන, අන් අයගේ හිත් දූෂණය වෙන වචන අකුසල සහගත වාචසික කර්මයක් හැටියට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම පිසුනා වාච. පිසුන වචන, පිසුනා වාච, පිසුන වචන කියලා කියන්නේ කේලාම් කීම. පිසුණු, පිළුණු වදන්. පිසුනා වාච. කේලාම් කීම හැටියට, කේලාම් කීම හැටියට සඳහන් වෙනවා. තව විවිධ අරමුණු ඇතුව දෙදෙනෙක් අතර පවතින සමගිය නැති කිරීමට, ලාභාපේක්ෂා ඇතිව, ඒ වගේම අන් අයගේ සමගිය ඉවසා ගැනීමට නොහැකිව, අන් අයගේ දියුණුව කැමති නොවීමට කියන මානසික චේතනාවලින් මිනිසා විසින් පිසුණු වචන, පිළුණු වචන, නොගැලපෙන වචන, කේලම්බස් සඳහන් කරනවා. එය මානසික අකුසල කර්මයක්, වාචසික අකුසල කර්මයක් හැටියට දේශනාවේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. හතරවෙනි කාරණය සම්මා වාචා කියන අදහස යටතේ විග්‍රහ වෙන සම්පප්පලාප. සම්මා වාචා කියන එකේ හතරවෙනි අකුසල කර්මය තමයි සම්මප්‍රලාප. සම්මප්පලාප වැඩකට නැති හිස් වචන. හිස් වචන කතා කිරීම සම්මා වාචා, එහෙම නැත්නම් අයහපත් අකුසල කර්මයක් හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අත් වශයෙන්ම සම්මා වාචා කියන
සම්මා වාචා මනා වචනය කියන අදහස තමයි අර අෂ්ටාංග මාර්ගයේ තිබෙන්නේ. ඒ තුලින් අපේක්ෂා කරලා තිබෙන්නේ අන්තර් පුද්ගල සම්බන්ධතාවය ඒ පුද්ගලයා අතර පවතින මනා සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම. විශ්වාසනීය මිත්‍රත්වයක් ඇති කිරීම. ඒ අන්තර් පුද්ගල ඒ පුද්ගලයන් අතර යහපත් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කිරීමයි මේ සම්මා වාචා කියන සංකල්පයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. හොඳ වචන කතා කරනවා, බොරු වචන සත්‍ය වචන කතා කරනවා, සත්‍යගරුක වෙනවා, මේ පරුසා වාචයෙන් තොර වෙලා මිනිස්සුන්ට මෛත්‍රී සහගතව කටයුතු කරනවා, කේලාම්බස් කියන්නේ නැතුව මිනිස්සු සමගි කරන වචන ප්‍රකාශ කරනවා, සම්පප්පලාප සඳහන් කරන්නේ නැතුව හොඳ වචන ප්‍රකාශ කරනවා, අර්ථානුකූල වචන ප්‍රකාශ කරනවා. මේ හතර තමයි පළවෙනි සීලේහි පළවෙනි අංග හතර වචනයෙන් සිද්ධ වෙන. ඒ වගේම අපිට දෙවෙනි විග්‍රහය තියෙනවා සීලය වාචික සහ කායිකව ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ හැටියට සම්මා කම්මන්ත යහපත් ක්‍රියාවන්. මේ ගණයට වැටෙනවා කාම ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය සහ කාම මිත්‍යාචාරය. ප්‍රාණඝාතය පරපර නැසීම. මේ තුලින් අපේක්ෂා කරලා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ශික්ෂාපදේ එහෙම නැත්නම් කයින් සිදුවන අකුසල කර්ම අතර අකුසල කර්ම තුනයි ඉන් වැළකීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාණඝාතය කයින් සිද්ධ වෙන අකුසල කර්මයක්. ප්‍රාණඝාතය නොකිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මුළු ලෝකෙටම මෛත්‍රී කිරීම. මේ ශික්ෂාපදය ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපා දෙපා සිව්පා බහුපා සත්තුන් මේ ජීවීන්ට මෛත්‍රිය කරුණාව දයාව දැක්වීම. මනුෂ්‍යයන්ට විතරක් නෙමෙයි මේ ලෝක ජීවත් වෙන සියලුම සත්වයින්ට සියලුම ජීවීන්ට අබේදානය එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ ජීවිත අපේක්ෂාව ඒ අයගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ලබා දීමයි කායික වශයෙන් අපි මේ ශික්ෂාපදය ආරක්ෂා කිරීමෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අදත්තා දානය අනුන්ගේ දේවල් නොගැනීම, කාම මිත්‍යාචාරය, අන් අයගේ වස්තුන් භෞතික වශයෙන් කාම මිත්‍යාචාරයෙන් වැළකීම හැටියට අන් අයගේ වස්තුන් වලට නොකමැති වීම. කාම මිත්‍යාචාරය කාම කියලා කියන්නේ කැමැත්ත, මිත්‍යා කියලා කියන්නේ වැරදි, චාරය කියලා කියන්නේ හැසිරීම. වැරදි කාම සේවනය. ඒ වගේම අනුන්ගේ දේවල් නොගැනීම, ඒ වගේම නොදුන් දේ නොගැනීම, ඒ වගේම අනුන්ගේ පරපර නොනැසීම කියන කයින් සිදුවන අකුසල ක්‍රියා තුනෙන් වැළකීම සහ වාචසික ක්‍රියාවලින් හතරෙන් වැළකීම කායික සහ වාචසික සීලයෙන් යුක්ත වීමයි. ආය කිව්වොත් සීලය කියලා කියන්නේ කය වචන දෙකේ සංවරය. වචනේ සම්මා ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ හැටියට කයින් සිදුවන අකුසල කර්ම, වචනෙන් සිදුවන අකුසල කර්ම හතරයි. ඒ තමයි මුසාවාද, පරුසාවාච, පිසුනාවාච, සම්පප්පලාප. මේ හතරෙන් වැළකීම සමාජ අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතාව යහපත්ව පවත්වන්න උපකාරී වෙනවා. සමගිය වර්ධනය වෙනවා. මානසික සුවය ඇති වෙනවා. ඒ වගේම කයින් සිදුවන අකුසල කර්ම තුනයි ප්‍රාණඝාතය, අදත්තා දානය, කාම මිත්‍යාචාරය මේ තුනයි. ඒ තුන ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් තමන්ට යහපතක් වෙනවා, අනුන්ට යහපතක් වෙනවා, දෙපාර්ශ්වයටම යහපතක් වෙනවා. දෙපාර්ශ්වයටම තමන්ටත් අනුන්ටත් දෙපාර්ශ්වයේ තුන් පාර්ශ්වයටම යහපතක් වන දේවල් කුසල කර්ම ගණයට යහපත් දේවල් හැටියට පින්කම් හැටියට මේ ශාසනයෙහි ගන්නනවා. පන්සිල් අපේ සමාජයේ තිබෙන අපේ නිරන්තරයෙන් උත්සවයක් අවස්ථාවක, දානමය පින්කමක් අවස්ථාවක, වෙනත් ආගමික අවස්ථාවක, සංස්කෘතික අවස්ථාවක පන්සිල් නිරන්තරයෙන් අපි සමාදන් වෙනවා. සීලෙහි පිහිටලා පින්කමක් කරාම එයින් ලැබෙන ආනිසංස පක්ෂය වැඩි. සමහර වෙලාවට අපි මේ පොඩි අත්වැරදීම්, හිත්වැරදීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නිසා සංස්කෘතික වශයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ආපු සමාජ සම්මතයක් නිසා අපි
මේ පංචශීල් සමාදන් වීම සිද්ධ කරනවා. විශේෂයෙන්ම ආගමික කටයුත්තකදී සීලේ පිහිටලා කටයුත්තක් පින්කමක් සිද්ධ කරාම අපි විශ්වාස කරනවා එයින් අපිට මහත්ඵල මහානිසංස ලැබෙනවා කියන එක. පංචශීල් ආරක්ෂා කර ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තිබෙනවා. පංචශීල් ආරක්ෂා කරන්න සාමාන්‍ය පුරවැසියන් හැටියට. ඒ වගේම ඉන්දියානු සමාජයේ වෙනත් ආගමික සම්ප්‍රදායවලත් මෙම ශික්ෂාවලට සමාන ශික්ෂාපද උගන්වලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජෛන ආගමේ මේට සමානම තියෙනවා. ජෛන ආගමේ තිබෙන පංචශීලයයි බුද්ධ ආගමේ තියෙන පංචශීලය අතර තියෙන එක වෙනස්කමක් තමයි සුරාමේරය වෙනුවට ජෛන ආගමේ තිබෙන්නේ සියලු කාමයන්ගෙන් ඈත්වීම කියන ශික්ෂා පදය. කෙසේ හෝ මේ පංචශීල් සමාජ යහ පැවැත්ම සඳහා ඉවහල් වෙනවා. ඒ නිසායි බුදුහාමුදුරුවෝ පංචශීල් ආරක්ෂා කරන්න කියලා දේශනා කළේ. සාමාන්‍ය පොදු මහජනතාව පංචශීල් ආරක්ෂා කරාම අපි සමාජයට දෙන දායකත්වයේ තමයි පළවෙනි පදය. මේ අපි හැමෝම දන්නවා පංචශීල් කියන්නේ මොනවද තේරුමත් අපි හැමෝම දන්නවා. ඒකෙන් අපි සමාජයට ලබා දෙන දේ තමයි පළවෙනි ශික්ෂාපදය ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් අපි සමාජයට ලබා දෙනෝ අන් අයගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය. පංචශීල් පළවෙනි ශික්ෂාපදය ආරක්ෂා කරාම අන් අයගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය අපි ලබා දෙනවා. ධම්මපදයේ සඳහන් වෙන සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස සබ්බේ භායන්ති මච්චුනෝ අත්තානං උපමං ගත්වා නහනයන ගාතේ. ධම්මපදයේ සඳහන් වෙනවා තමා දඬුවමට කැමති නැහැ, තමා මරණයට කැමති නැහැ. එම නිසා අය උපමා කොටගෙන මම අන් අය හිංසාවට පීඩණයට පත් කරන්නේ නැහැ. අත්තානං උපමං ගත්වා තමාව උපමා කරගෙන සීලේහි පංචශීලයේ පළවෙනි අංගය අපි ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් අපි අන් අයගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කරනවා. වගේ මේ අයගේ බය නිරන්තරයෙන් නැති කරලා ඒ අයට අපේ නිසා තව කෙනෙකුගේ ජීවිත නැති කිරීමේ ශික්ෂාපදේ එහෙම නැත්නම් ඒ අකුසල කර්මය සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. පාණාතිපාත. දෙවෙනි කාරණේ අදින්නා දානා තේරුම මේ හැමෝම දන්නවා. අදින්න ආදාන දින්න අදින්න මේ වචන දෙකෙහි අර්ථය නොදුන්න දේ ගැනීමෙන් වැළකීමේ ශික්ෂාව. නොදුන්න දේ අපට අයිති නැති දේ අපි ගන්නෙ නැහැ. සීලේ දෙවෙනි අංගය ඒ තුලින් අපි සමාජයට ලබා දෙන දායකත්වය තමයි අන් අයගේ සම්පත් ආරක්ෂා කරනවා. ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ මේකෙන් අනිත් පැත්තෙන් අපි සමාජයට ලබා දෙන දේ තමයි අන් අයගේ සම්පත් අපි ආරක්ෂා කරනවා. ඒ තුලින් සමාජ සමගිය සමාදානයේ සැනසීම මිනිසුන්ට බය ත්‍රාසය නැති කරලා කටයුතු කරන්න පුළුවන්. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ තිබෙන ගුණාංග කාමේසු මිච්ඡාචාරා තුන්වෙනි ශික්ෂාපදය අපි අන්‍ය වස්තුන් වලට අපිට අයත් නැති දේවල් වලට අපි ආස කරලා අපි ඒවා පසුපස හඹා ගිහිල්ලා ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අන් අයගේ වස්තුන් වලට අපි ගරු කරනවා. ඒ කාම වස්තුන් කිව්වහම නොඑක් විදියට අර්ථ විවරණය කරන්න පුළුවන්. නොගැලපෙන ඒ වගේම තමාට නොගැලපෙන තමාට අයිති නැති කාම වස්තුන් කිව්වම ඇස කන නාස දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් යොමු කරලා අපි නැවත නැවත ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන දේවල් මිත්‍යා වශයෙන් වැරදි හැටියට ලබා ගන්න හැසිරීම වළක්වනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම එහිදී විශේෂයෙන්ම විශ්වාසය එකිනෙකා අතර පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන අය ඇතුළේ විශ්වාසය. ඒ වගේම ඇස කන නාස දිව ශරීරය කියන මේ ඉන්ද්‍රයන් පසුපස හඹා යන මේ ගමන නැති වුනහම මනස සුවපත් වෙනවා. ඇස කන නාස දිව ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන් පිනවීමට යාමෙන් කිසිම දවසක ඉවරයක් එහෙම නැත්නම් නැවතීමක් නිෂ්ඨාවක් අපට ලැබෙන්නේ නැති බව තමයි බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ශික්ෂාපදේ කාමීසු මිච්ඡාචාරා කියන ශික්ෂාපදයෙන් අපිට උගන්වා වදාරනවා අපේ සිත එහෙම අපිට හිතුණත් කල්පනා වුණත් අපි ඒ තුලින් වැළකීලා අපේ ශික්ෂාවන් සුරක්ෂණය කරගෙන
යම්ම කිසි ආචාර ධර්මයක් අප තුළ ඇති කරගෙන කටයුතු කිරීමෙන් අපගේ පෞල් ජීවිත, අපගේ පුද්ගලික ජීවිත, අපගේ සමාජ ජීවිත සාර්ථක වෙනවා. ඒ වගේම අන් අය තුළ විශ්වාසයක් අපි ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මුසාවාදා වේරමණී අපි බොරු කියන්නේ සත්‍යවාදී වෙනවා. මේ තුලින් මුසාවාද කියන පුද්ගලයෙක් නොවීමෙන් අපිට සමාජයට සත්‍යගරුක සමාජයක් බිහි කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම බුද්ධ ආගමේ හැටියට සුරාමේරය, මජ්ජපමා, මදයට සහ ප්‍රමාදයට හේතු වන පානයන් ශරීරයට අහිතකර දේ ගැනීමේ වැළකීමෙන් ශික්ෂාපදේ අපි සමාදන් වෙනවා සීලයෙන්. ඒ තුලින් අපට ලැබෙන කාරණා බොහෝමයක් සඳහන් වෙනවා. විශ්වාසනීයත්වය, නිරෝගීකම, ඒ වගේම මනා සිහිය ලබාගෙන අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න මනා සිහිය, සම්මා සතිය පවත්වාගෙන යන්නට අපිට හේතු වෙනවා. වගේම නිවැරදි ජීවන පවත්වා ගන්න යන්න මේ පංචශීලයේ සීලයේ උපකාරී වෙනවා. ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ සප්තාර්ය ධනය තුලත් දස පුණ්‍යක් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවලත් දස පාරමිතාවලත් සීලයට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීලා තියෙනවා. සීලයෙන් පංචශීලයේ යම් කෙනෙක් ආරක්ෂා කරනවා නම් එයා සතුව තිබෙන ප්‍රධානම අවියක්, ප්‍රධානම ධනයක් හැටියට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ එයාගේ පුද්ගලයාගේ චර්යා ධර්මය මේ ලෝක වශයෙන් එයා සාර්ථක වෙනවා. බොහෝ ධන සම්පත් ඉතුරු වෙනවා. කීර්තිය පැතිරෙනවා. විශ්වාසනීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. අවිශ්වාසනීය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. නෝනා මහත්තයා විශ්වාස කරනවා. මහත්තයා නෝනා විශ්වාස කරනවා. දරුවෝ අම්මලා විශ්වාස කරනවා. අම්මලා දරුවෝ විශ්වාස කරනවා. මේ සීලය ආරක්ෂා කර ගැනීම. මේ එක පදයක් හෝ එක අවස්ථාවක සමාජ සම්මතය තුල බිඳුනහම ඒ අය පිළිබඳව තිබෙන සමාජ සම්මත මට වඩා මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්නතුන් හොඳාකාරවම දන්නවා. ඒ නිසා සීලය ධනයක් ඇටියට බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කළා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෘථග්ජන ශ්‍රාවකයාට පංචිල් වගේම ඒ වගේම ශ්‍රමණ ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන ශ්‍රීනාශ්‍රවයන්ට පැවිද්දන්ට අටසිල් සහ දසසිල් සහ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර සීලය කියලා සීලේ ප්‍රභේද තවත් ගණනාවක් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. මේ වෙලාවේ විනාඩි ධර්මදේශනාවේ අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය නිසා සංයුත්ත නිකායේ ජටා සූත්‍රය පිළිබඳව එන සඳහන් කරලා මම මේ ධර්මදේශනාව අවසන් කරනවා. ජටා සූත්‍රය මේ අහලා තියෙනවා. මේ සූත්‍රය තිබෙන්නේ ජටා වර්ගයේහි ජටා සූත්‍රය. මේක හරි ප්‍රසිද්ධ ගාථාවක් තියෙනවා. අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතෝ පජා තන්තං ගෝචම පුච්ඡාම කොයිමං විජටේ ජටං. දෙවියෙක් ඇවිල්ලා ජටා කියන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාථ පිණ්ඩික විසින් කරන ලද ආරාමේ වැඩ සිටින විට බමුණෙක් ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහනෝ ඒ බමුණගේ නම ජටා. ජටා බ්‍රාහ්මණයා. අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අන්තෝ ජටා ඇතුළතත් ගැට, බහි ජටා පිටත් ගැට. අන්තෝ ජටා බහි ජටා ජටාය ජටිතෝ පජා මිනිස්සු ගැට වලින් වෙලිලා ඉන්නේ. කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැටේ විසඳගන්නේ? ගැටලු විසඳගන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් අහුවාම බුදුහාමුදුරෝ ලස්සන උත්තරයක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. සීලේ ගැටලු තියෙන මිනිස්සු විසඳා ගැනීමට ගැටලු තියෙන මිනිස්සු සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ. ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම පිළිටවන්නලු සීලයට එන්න. තමන් ආරක්ෂා වෙන්න. සීලේ පතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ චිත්තම් පඤ්ඤංච භාවයන් ආතාපි නිපකෝ බික්ඛු කොයිමං විජ්ජ ගැට විසඳන්න නම් සීලේ පිළිටලා සීනාශ්‍රව தත්ත්වයටපත් වෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා ආදී වශයෙන් ගුණධර්ම වලටපත් වුනහම පත් වෙලා ඒ දෙස බලලා ඒ ගැටලුවට විසඳුම් සොයන්නමයි කියලායි ඒකේ තව විස්තර තිබෙනවා. මේ වෙලාවේ වේලාවානුකූලව මම යෝජනා කරනවා සංයුත්ත නිකායේ ජටා වර්ගයේ ජටා සූත්‍රය අපිට කියවන්න අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී අපිට ගැටලුවක් ආවම ඒ ගැටලුව පැමිණෙන හේතුව හොයාගෙන ඒ ගැටලුවට විසඳුම් සෙවීමයි සොයාගෙන ඒ අනුව මානසිකව අපට
විසඳුමක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් නම් අපි බුද්ධාගම ඉගෙන ගැනීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන මේ ලෝක වශයෙන් සාන්දෘෂ්ටික ආනිසංසයක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ තණ්හා මාන දිට්ඨි කියන මේ දෘෂ්ටිගත වීමෙන්. තණ්හා මාන දිට්ඨි මේ කියන මානසික ස්වභාව තුන නිසා තමයි අපිට ගැටලු පැන නගින්නේ. ඒ ගැටලු වලට විසඳුම ධර්මානුකූලව විසඳා ගැනීමට සීලේ පිහිටීම, තමා සීලේ පිහිටමින් ඒ සඳහා විසඳුම් ලැබීම කල යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ ධර්ම ශ්‍රවණයේ ධර්ම දානමය පින්කමෙහි දායකත්වයේ සපයන්නේ හර්ෂ මහත්මයා, ඒ වගේම සුජානි නෝනා මහත්මිය, දරුවන් දෙපළ මිතුලි, ඒ වගේම අනිත් දියණිය, ඒ වගේම අපේ රසික මහත්මයා ප්‍රදානව මේ අපේ ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ මේ කට ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ විශේෂයෙන්ම මේ දින කිහිපයකට කලින් పూర్වයෙන් මේ පරිලෝක ගිය ආර්ය ඉඳුවර ආදරණීය පුතුණුවන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා මේ දායකත්වයේ ආනිසංස බලයෙන් ඒ ආර්ය ඉඳුවර උන්චි පුතුණුවන්ට සාංශාරික ජීවිතයේ මෙවන් ඕ අකල් මරණ වලටපත් නොවේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා, සසර කායික මානසික සැනසීම වේවා. මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කර හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත චිරජීවන ගත කරන්නට කායික ශක්තිය ලැබේවා, මානසික ශක්තිය ලැබේවා. මේ සඳහා පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වමින් කටයුතු කරන මෙම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රදානව රසික මහත්මයා ප්‍රදාන හැම දිනෙකටම නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, චිරජීවනීය වේවා, ආයුරාෝග්‍ය ආදී සැප සම්පත් වඩා වර්ධනය කිරීමට ධර්මය අපට පාරමිතාවක් බවට පත් වේවා. සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව පවත්වනු ලැබුවේ ගාල්ල බද්දේගම ශ්‍රී රතනසාර විද්‍යායතනයේ දුටුගැමුණු රජ මහා විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය ශාස්ත්‍රපති දාම්මල පියනන්ද පණ්ඩිත හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් බොහොම ඕනෑකමින් යුක්තව සප්තාර්ය ධනය අරමුණු කරගෙන පවත්වන ධර්මදේශනා මාලාවේ දෙවනි ධර්මදේශනාව සීලය විග්‍රහ කරමින්, සීලය නැමැති ආර්ය ධනය විග්‍රහ කරමින් අද දවසේ ධර්මානුශාසනාව පවත්වමින් අප කෙරෙහි අවබෝධයක් ඇති කළ උන්වහන්සේට මේ තුලින් රැස් කරගත් ආනිසංසය ආශිර්වාදය නිදුක් නිරෝගී භාවය පිණිස වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ හැම දිනාගෙමත් මේ බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගෙන අපි අද දවසට නියමිත සිංහල ධර්මානුශාසනාව අවසන් කරනු ලබනවා. දැන් හැම දිනාටම සෙත් පතමින් සෙත් පිරිත් දේශනාවක් සිද්ධ කරමු. Now we are moving into our chanting of blessings, wishing everyone all the good health and protection. Let us join few minutes of chanting protection blessings. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Evaṁ me sutaṁ ekang samayam bhagavā rājagahe viharati veluvane kalandaka nivāpetena kopana samayena ayasmā mahakassapo pippali guhāyaṁ viharati ābādiko dukkito balhagilano atako bhagavā sayanna samayam patisallana vuttito yena yasma mahakassapo tenupasankami upasankamitva panyatte asane nisidi nisajjako bhagavā ayasma
මන්තං මහා කස්සපං ඒතද වෝච කච්චිදේ කස්සප කමනීයං කච්චියාපනීයං කච්චි දුක්ඛා වේදනා පටික්කමන්තිනෝ අභික්කමන්ති පටික්කමෝසානං පඤ්ඤායතිනෝ අභික්කමෝති නමේ භන්තේ කමනීයං නයාපනීයං බාල්ලා මේ දුක්ඛා වේදනා අභික්කමන්තිනෝ පටික්කමන්ති අභික්කමෝසානං පඤ්ඤායතිනෝ පටික්කමෝති සත්තිමේ කස්සප බොජ්ජංගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති කතමේ සත්ත සති සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ධම්ම විජය සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති දරිය සම්බොජ්ජංගෝ කස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති පීති සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සත්සද්ධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති සමාධි සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති උපේක්ඛා සම්බොජ්ජංගෝ කෝකස්සප මයා සම්මදක්ඛාතෝ භාවිතෝ බහුලී කතෝ අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තති ඉමේ කෝකස්සප සත්ත බොජ්ජංගා මයා සම්මදක්ඛාතා භාවිතා බහුලී කතා අභිඤ්ඤාය සම්බෝධාය නිබ්බානාය සංවත්තන්ති තග්ග භගව බොජ්ජංගා තග්ග සුගත බොජ්ජංගාති ධම්මවෝච භගවා අත්තමනෝ ආයස්මා මහා කස්සපෝ භගවතෝ භාසිතං අභිනන්ති උට්ටායි ජායස්මා මහා කස්සපෝ තම්හා ආබාධා තථාපයිනෝ ඡායස්මතෝ මහා කස්සපස්සසෝ ආබාධෝ අහෝසීති තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහිද්දි මහා ගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සබ්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන
අට්ඨුත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංශානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉත්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මක්ඛන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන දිනසාවකානුභාවේන සබ්බේතේ රෝගා සබ්බේතේ භයා සබ්බේතේ අන්තරායා සබ්බේතේ උපද්දවා සබ්බේතේ දුන්නිමිත්තා සබ්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සබ්බදා දුක්ඛ රෝග භය වේරා සෝකා සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝච භෝගං බුද්ධිච යසවා සතවස්සාච ආයෝච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සබ්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවස්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්ඛත්තයක්ඛ භූතානං පාපග්ගානි මාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්උපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. Now we are moving into our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavatu arahatu samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Yang samadhanang tang vatang sangvarattena Sīlang. Dear devout friends in the Dhamma, today in the series of Dhamma talks on 7 treasures, Saptha Arya Dhana, we discussed the second noble treasure or second noble wealth of the 7
treasures or 7 wealth. Our Lord Buddha explained 7 special wealth that we all need to be earned in this very life. Among those 7, we discussed the first one last week, the faith. Today we discuss the second noble wealth that we all need to be earned, which is the virtue or Sīla Dhana. The third one, shame, we call moral shame, Hiridana. Fourth one, moral fear, that means afraid of doing bad things, Ottappadana. The fifth one, Suttadana, that one need to be earned as a wealth, the listening or the knowledge, Suttadana. Vast learning, being well educated, Suttadana. Chaga, the sixth wealth, Buddha said out of 7, generosity, Chagadana, being earned lots of giving, Dana. The last one, 7th one, Panyadana, wisdom, cultivating, developing great wisdom, Panya Naranang Ratanang, an ornament, precious wealth for one has the wisdom. So our Lord Buddha explained these 7 noble wealth or 7 noble riches or 7 noble treasures. They are much superior than any material riches such as gold, silver, property, because those material wealth can be destroyed by fire, flood, earthquakes, enemies, even taken by the state or tax people, or stolen by thieves. Whereas these noble 7 wealth, nobody can steal, can't be destroyed by fire, flood, earthquake, enemies, even can't be forcibly taken by the government or thieves. Those are very important 7 wealth that we all need to be earned. Then a person can be very rich. The person's rich or powerful nature is being measured not by how many money he or that person has in the bank, how many properties that person has. It is not being measured by that manner in the journey of life and death cycle in this world, in this universe. Person's power or richness is being measured by these 7 wealth. How much rational faith we call saddha one has, how good your faith is, how good your sīla, virtue, morality is. Are you really practicing sīla? Or are you really developing the saddha, faith in the Buddha, Dhamma, Sangha? The next one, how strong you are in the Hiridana. Hiridana means moral shame to do bad things. You feel ashamed because it brings bad name to you. It brings bad name to your parents. It brings bad name to your country.
And similarly thinking, you get moral shame to do a negative, bad thing. Moral fear, you know the consequences. As a result, you gain the moral fear to do a bad thing. Then Sutta Dhanam. Sutta Dhanam means to have very learned, asu piru. That means you have gained wealth of experience by learning. That is a Sutta Dhanam. The knowledge, the how much books you read, how much knowledge you have, how much knowledge you have religion, science. That's called Sutta Dhana. That person is a rich person in the Sutta Dhana. The generosity, Chaga Dhana, how much Dhana. Buddha said that nobody eat a meal without even giving a handful. Sometimes we feed the birds, sometimes we feed the needy, sometimes we help the people in trouble, and sometimes we visit and offer things for the spiritual community. That is the way we earn the Chagadana. And the wisdom, how can we gain the wisdom? By contemplating, listening, understanding the true nature. Otherwise, somebody can be ideologically trapped in a concept that person can't see the truth, the wisdom. Wisdom and knowledge is two different things. You might have a vast knowledge, but you do not have the wisdom. Wisdom is slightly different. Therefore, the seventh wealth, richness, is called Panya Dhana, wisdom. Those are the seven riches, seven wealth explained by the Buddha. Now let us reflect on our today's subject is based on Sīla. We call in Pali language Sīla, morality, or we can call it right conduct, virtue. That way we can translate that, but true meaning can't be really gained by those translated words. We need to really reflect on the original term Buddha used, Sīla. There are three things in Buddhist teaching: Sīla, Samadhi, Prajna, or Prajna, Sīla, Samadhi. Prajna, Sīla, Samadhi is based on the Noble Eightfold Path. You know, in the Noble Eightfold Path is the middle path, central path that we all as Buddhists need to practice. In that Noble Eightfold Path, there are 8 things. These 8 things being divided into 3 sections. Those 3 sections are wisdom, wisdom development, morality development, and the meditation development. In the Eightfold Path, first 2 is for wisdom development. We talk about that when we talk about the 7th Arya Dhana, Panya Arya Dhana, that is about wisdom. So that is right understanding and right thinking. Then the next one is Sīla, we call morality. That has 3 of the Noble Eightfold Path: right speech, right action, right livelihood. And that comes as a good conduct, values. The last 3 is called how to develop the meditation of the Eightfold Path. Last 3, right effort, right mindfulness, right concentration. So today our subject is about Sīla, virtue, morality, or right conduct. So what is the Sīla? The definition given by the Lord Buddha: Kaya Vacha Samodhanam Sīlam. If one can restrain, discipline the bodily action and verbal actions. Their mind is not being really mentioned,
Basically, the Sīla is to discipline our speech and discipline our bodily action, physical action, not really mental action. Mental actions based on wisdom, basically, that is where actually asavas, we call some sort of defilements generate in the mind that can affect our speech and bodily action. However, in very general term, morality or Sīla is to discipline our verbal action and our physical action. It says, yang samadhanang tang vatang sangvarattena Sīlam. If somebody observe certain set of rules, thereby that person discipline the speech and body, that is what we call Sīla. So that is therefore Sīla is a very important thing. In that sense, we have got charitra, varitra. That means things we should not be doing. Varitra means that we are not practicing those things. Charitra means things we do, perform. In that abstaining and cultivating, there are two things. Verbally, we certain things do not do. We certain things truly exercise. Physically the same. Certain things we don't do, certain things we do. That is what we call Sīla. It is a greatly benefit thing because Sīla is the foundation of anything. Like if we want to build a house, we need to have a proper foundation. Morality is the foundation of our life, spiritual life or any life. If the foundation not be in place properly, we can't really build the house, neither get all the extensions we need, because that foundation is not stable and it is not secure to live in that house. Another example of Sīla is like a fence that we built around our garden to protect what we have inside of our garden. It can be, says, 5 precepts. It's like a 5 poles around our garden. If one is being unstable, not properly being put, anything can come through that and destroy all the important things in our garden. Similarly, it is a fence we put around our gardens to protect. So where do we keep this fence around? Is our body, is our speech. Thereby, we can keep our important things, values, being well safe. Basically, the whole purpose, whether the main purpose of all Buddhists is to gain the enlightenment. In the path of enlightenment, first path is called Sotapatti. That means enter into the stream enterer. In that Sotapatti, stream entry, there are 4 aspects. Those 4 aspects are the person get unshaken faith or rational faith in the Buddha. That's the first one. Second one, the person has unshaken faith in the Dhamma. Third one, the person has unshaken faith in the Sangha. The last one, the person has unshaken, undividable, unbreakable, noble virtue we call Arya Kanta Sīla. So there are Sotapatti Anga. There are 4 factors of stream enterer. That 4 factors are well clear,
establish faith in the Buddha, in the Dhamma, in the Sangha, and the noble virtue Arya Kanta Sīla. Here, this virtue or Sīla is basically to abstain from misconduct, bad habits. The bad habits are doing by asatpurusha, lack of morality, people with lack of good qualities. We call Bala. Balas are the people who do not practice the Sīla, whereas practice the bad qualities. The purpose of the Sīla is to abstain from duscharita, bad way of living, behavior, and lead us into path of purity. In that sense, the Buddha talk about different things, particularly we need to follow the Noble Eightfold Path. When we call Sīla, instantly our mind goes into 5 precepts, 10 precepts, 8 precepts, and also some precepts for the monks and nuns. However, when we go along the line with Noble Eightfold Path, the first thing of the Sīla is to have a great discipline in the speech. The words are powerful than the swords. Therefore, when Buddha was talking about Sīla, he first put to restrain, be careful the words that we are talking. So that is why under the Sīla, morality, there are 3 things in Eightfold Path. Those 3 things are right speech, right action, right livelihood. The right speech. What is right speech? It is a very important part of our communication and our social well-being. Therefore, we need to speak gently, pleasant way, friendly way, polite way, meaningful way, and even timely and useful way. And everyone should abide by talking the truth. If there is nothing important, one should keep the noble silence. That is what the discipline we call the right speech. Basically, to right speech, when you are doing this, you are practicing morality. This is how you can practice morality. At the end of this program, there is a meditation conducted by our Padma Nona, and she will do the Sīla Anussati meditation today. Sīla Anussati is a very important meditation subject. So we need to really meditate on our morality. Through that way, we purify our spiritual life. We bring a lot of health. We bring a lot of good communication, well-being within ourselves. So what is right speech? Right speech is to abstain from telling lies, abstain from slander or speech that make the disunity or divide each other. That is called abstaining from tale bearing. The third one, abstaining from harsh speech, abusive language, hot exchange of rude words, road rage is how that harsh speech can develop. And abstaining from idle or gossiping, boasting, those are the right speech. You need to always reflect. You are speaking. When you are talking, are you talking with good intention? Are you talking to please someone? Are you talking to manipulate something? Are you talking to gain something? Is your words and speech being dedicated
for deliberate purpose, for selfish gain, or is it based on the truth? Is it based on honesty? It is based on meaning. That is how one can practice right speech. And another occasion, Buddha said, even though that is beneficial, even though that is the truth, you need to look into 5 things before you say something. Do I speak the truth? Even though it is the truth, do I speak gently? Even though it is the truth and speaking gently, do that beneficial to others? Even though that is the truth, gentle and beneficial, do I speak out of goodwill? Even though it is truth, gentle, beneficial, I'm talking out of goodwill. Is it the right time to say that, or right place to say that? That way we can avoid any misunderstanding, any danger, any problems, because we most of the time talking. The words can put flame into the whole world. What Buddha did for 45 years is talking. During that 45 years, he did not tell a lie, even for some pleasure or joke. In the journey to become a Buddha, for many years, Sara Sankhya Kalpalaksha, he did not tell a lie. As a result, he was trusted, he was believed by millions and trillions today. That's the power of practicing the right speech. So that is the first part of the morality Sīla. The second part of the Sīla is right action. Means to be responsible, moral conduct that lead to peaceful and honorable life. Right action involves the respect for life, property, and personal relationships. By abstaining from 3 immoral actions. The first one is abstaining from destroying, killing living beings. Pānātipatam. That is the first precept. But that comes under right action, bodily action, not verbal action. To make a killing, there should be certain things. You need to identify it is a living entity. You need to make some plans. You need to have the intention. You need to execute the method, and as a result, that person need to be killed. If those important aspects are not being fulfilled, then there will be no killing taking place. However, we may have certain things happen in our life unintentionally or due to certain circumstances. The heinous crime, the grave offense are killing mother, killing father. Those are the shedding the blood of enlightened one, killing the Buddha, and disunity in the community. Those are the grave offenses. However, it does not undermine killing any living beings. Any living beings, killing is a very bad thing that is breaking our precepts. That does not simply, like, somebody may walk on the street. By accidentally something happened. That does not count as a killing. Sometimes there may be circumstances for certain people says that certain things need to be done. Therefore, we have taken into certain considerations and exercised something that would not call as a killing. Sometimes if the person executing the rules or the orders of someone, that does not count as a killing.
However, there is still some impact for our consciousness. That is why we do call purifying the Sīla by doing meditations on that. Through that way, we can eliminate those negative impact from ourselves by engaging ourselves, exercising ourselves in good karma. However, if we have done a grave karma like killing mother, killing father, killing Buddha, that is a different thing. That would not be really pardoned or really forgiven or cleared through simple actions. That is killing need to be really into full form of life. If that is not being full form of life, we could not count it as killing. However, that provisions for that has developed something, then we need to pay our gratitude. Like, you know, that sometimes we would not unethically destroy any object someone has been used, like say one of our grandfathers or someone passed away, but we have a great respect to what he used. You know, even we pay our respect to the Bodhi tree because that is something Buddha used. Similarly, if we are delivering such respect to objects, why can't we extend a great respect to living beings? In the Dhammapada, Buddha said, all trembles at punishment, all fear death. Putting oneself in the place of another, one should not kill or cause another to kill. Because everybody likes to live. Nobody likes to die. Everyone afraid of dying. If one facilitate living, called Abhaya Dana, is the highest form of Dana. That when you are practicing the first precept, in fact, you are giving the Abhaya Dana, one of the very important practice. The next one is called abstaining from stealing. Stealing, that you need to have an intention, you need to know that is not belong to you, you need to make a plan, and you need to execute that plan. As a result, you need to complete the action. Through that way, you perform the bad action called stealing. And if you are abstaining from that, which is a very important Sīla. The next one, abstaining from sensual, sexual misconduct, illegitimate sexual relationships, adultery, and all sort of things we need to abstain from. That is what we call Sīla. That is, we call right action, Samma Kammanta. What is Samma Ajiva? Samma Ajiva also part of practicing Sīla. That is, abstaining from making one's living through a profession that brings harm to others. Particularly to abstain from 5 harmful trades. What are those? Trades in arms and weapons. If somebody works in an industry of selling arms, weapons, that person's livelihood is not right livelihood. Abstaining from intoxicants. What are the intoxicants? If you are using any drugs, alcohol, and even selling them for gaining money, you know, people become very rich by dealing all these drugs and things. But that is not right livelihood. And then people sell poisons. Abstaining from trading poisons is right livelihood. Some people trade in animals for slaughter, killing animals for meat. That is also not right livelihood. Some people sell human labor, we call slavery. Trading for slavery is not right livelihood. So in that manner, Sīla is to practice right speech, right action, right livelihood. In another situation, you know, we have that 5 precepts. We all are familiar with the 5 precepts, which we explain under these 8-fold path factors.
And certain occasions like full moon days, we practice 8 precepts or 10 precepts. What are the external things of the 8 precepts? Sometimes we do not eat after the midday, and then we do not taking part in dancing, singing, music, and going to see entertainment, wearing garlands, using perfumes, beautifying the body with cosmetics. On special religious days, special full moon days, we practice that. That is called under 8 precepts. And then the 8th one is on special full moon days, we refrain from using high or luxurious beddings and things. That is also very important things. When it is being extended, we call 10 precepts. 5 precepts is the basic things, but in the extension, we use either 8 precepts or 10 precepts. For general people like laymen, when women observe the 5 precepts, Pancha Sīla, laymen, women doing special meditation practices like meditation retreats, they observe 8 precepts or 10 precepts. Sometimes if one want to become a novice, we call Samanera, novice monk, Samaneri, novice nun. They observe the 10 precepts, Dasa Sīla. If it is a bhikkhu, the monk, fully ordained monk, the monk observe 227 rules, Sīla, 227 rules. If it is a fully ordained nun, we call bhikkhu, bhikkhuni, we have a bhikkhuni pati mokka. It explains 312 rules, 311 rules to practice by a fully ordained nun. What are the benefits? Buddha, in one occasion, Venerable Ananda Thero explained Abhisanda Sutta. It is a real path to gaining endless freedom and joy. Once a conversation goes between Venerable Ananda and the Buddha, Venerable Ananda asks, what are the reward and blessings of practicing wholesome morality, rewards of Sīla, virtue? Buddha says, freedom from remorse. Freedom from remorse, what is it? And the person, when they practice freedom from remorse, they get the joy. And joy for what? Joy leads into rapture. Rapture leads into tranquility. Tranquility leads into happiness. Happiness leads into concentration. For example, if you want to study or do something like meditation, if you are not tranquil, you would not find the happiness. If you are not happy, you would not concentrate on it. The mind would not develop the concentration. Through the concentration, vision and knowledge about the reality develop. When that is being developed, a person practices the detachment, no passion in the heart of that person. As no passion, no attachment in the mind, because of the Sīla, it develops the deliverance. Deliverance means enlightenment. A person gains the true attainment. That is why it is a Sotapatti Anga. Arya Kanta Sīla is a Sotapatti Anga. When we think of the benefits of Sīla, there are lots of Jataka stories explain beautiful benefits of practicing Sīla. It is very important thing. Particularly, it avoids you falling into dangers. It avoids you
falling into unwholesome lives. At one occasion, Buddha mentioned Anisansa Vagga Kimattiya Sutta Anguttara Nikaya. There are 5 benefits of practicing Sīla. The first one, the mind gets very calm, very peaceful. There is no guilty feeling. That is the first one. If somebody practice morality, the Sīla, that is why we use the Sīlanusati meditation. We purify our life before the meditation with Sīla. As a result, that person do not get disturbing mind, or mind get scattered everywhere, running around all over. Very disturbed mind would not get into that person. As a result, that person would not go into laziness, restlessness, and also sleepiness. That person has the enormous strength to bear hardships and attain the highest benefit of any action that person do as a result of practicing Sīla. In Digha Nikaya Mahaparinibbana Sutta, Buddha explained Panchime Gahapateyo Anisansa Sīlavato Sīlang Samadaya. There are 5 benefits for especially householders for practicing precepts, 5 precepts or Sīla, morality. In the Mahaparinibbana Sutta, Buddha said there are 5 benefits for especially the householders if they are practicing morality. What are those 5? That person who practice Sīla become very rich without any delay. And that person not only become very rich, that person becomes very famous. That fame of that person started to go everywhere. When that person dies without any confusion. And after that, the person born in the heavenly realms. So those are the 5 benefits explained in the Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta explained 5 benefits of practicing Sīla. That person gain lot of wealth. That person's good name, fame goes everywhere. And that person becomes very excellent. He can go into any congregation, any meeting without any hesitation. And person dies without any confusion and eventually being born into heavenly realm. Those are the 5 benefits explained in Mahaparinibbana Sutta by practicing Sīla. In Samyukta Nikaya, there is a discourse called Jata Sutta. It says, Sīle patittaya narosa panyo chittam panyancha bhavayang atapi nipako bhikkhu soimang vijate jatang. When somebody established in the Sīla, that person is truly gained the right foundation to avoid all the power of defilements, negative forces, and then gain the highest blessings of the life in the practice. So the morality, Sīla, practicing the Sīla is great wealth. We call Arya Dhana. Arya means noble, highly worthy. Dhana means riches or treasures. That is the second of the 7 riches, 7 noble riches Buddha explained in the Saptha Arya Dhana. As children, as parents, as adults, so like we can't survive in this society without police or without military. Just imagine 1 minute, 10 minutes, we completely disable the
the power of police or military forces, the whole world will come into a very, very serious, difficult situation. Similarly, Buddha said, no household can develop progress without any Sīla. In the household, we need to day and day out practice the precepts. Mainly 5 precepts. On full moon days, 8 or 10 precepts. On meditation retreats, 8 or 10 precepts. And if you are intending to cultivate it further and want to become a monk or a nun, you can practice Bhikkhu Patimokkha, which has rules for monks, and Bhikkhuni Patimokkha, rules for nuns. And that is how we can practice the morality, Sīla, and it is a form of meditation called Sīlanussati. And the Sīla has been put every aspect of the practice by the Buddha, like 3 practices, Dana, Sīla, Bhavana. One of the main 3 practices that we all need to abide by, because without that Sīla, our life will not gain the right benefit, right rewards, right development, right cultivations. The first thing of the enlightenment path is called Sotapatti, stream entry, and one of the 4 of the characteristics of stream entry is to practice noble virtues, Arya, Kanta, Sīla. So may this Dhamma reflection bring you all the blessings to gain the highest benefit of the morality, Sīla, that you need to contemplate all the time for practicing Sīla. What are the morals? What are the rules? What are the precepts I practice? That would be a protection for you. That would avoid any difficulties. That would be a blessing for you. That will make you confident. Even though you are walking through a very dangerous environment, that Buddha said the power of Sīla can protect you. It is a form of protection. Not only in this life, even in the journey, if you have practice, like for example, say that you steal something, nobody knows, but you know that your consciousness knows. Even a police car comes, you get a little bit disturbed because nobody knows, but you know that you did the bad thing. As a result, you can't sleep. You can't freely go to a middle of group of people because of guilty consciousness. The person who practices the morality has the highest strength of the confidence instead of guilty feeling. Therefore, that person is unstoppable, unavoidable. That person gets highest protection, highest blessing, highest wealth, highest happiness, and the highest cultivation or highest development. Therefore, you need to very seriously reflect on morality and earn enough the wealth of morality as the Sīla, Arya, Dhana. May these reflections bring you courage, understanding to practice the teachings of the Buddha and make your life here very happy and successful, and hereafter peaceful. May you all be well and happy. Sadhu, sadhu, sadhu. That comes to the end of our Dhamma sermon in English. Today we are very grateful for the family who sponsor this Dhamma Dana program to facilitate this Dhamma program for the benefit of all. Mr. Harsha, Deepal, Appuhami, Ralalage, Mrs. Sujani, Rathnayaka, Mudiyanselage,
daughter Mithuli, daughter Jenadi, and family. They very kindly sponsor this program, especially to transfer merits in loving memory of son Arya Induvara Appuhami Ralalage. May Arya Induvara find the joyous journey, bright light and happiness all throughout, and gain the highest happiness and the blissful existence, and finally attain the supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to dedicate these merits to all their departed relatives and friends, and to share these blessings for the family, both side parents and all in their family. May all their aspirations be fulfilled. May these blessings be with all of you in the community, those who are listening and gaining the benefit of this Dhamma Dana program. May you all be well, happy and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. With that, I will pass on to our Rasikaya to continue with our Dhamma school program, also our Padmanona to facilitate the meditation program. Thank you very much. Over to you, Rasikaya. Sīla Mahamudran Vansalaya Navasaraya. Teruvan Saranaya Sīla Denadana. Good evening, everyone. So, second moral earnings we learned today, which is Sīla. Last week we talked about Shraddha, and we learned the benefits of Shraddha, how to develop Shraddha. And out of that lesson, we learned the main course of developing Shraddha is to have unshakable faith in Buddha, Dhamma, and Sangha. And we learned today how to maintain those three: faith in our day-to-day life by conducting the physical and verbal actions in a manner that is not violating any of the precepts, at least the 5 precepts. So Hamaduru gave us a very detailed explanation about Sīla and how to practice them, and the great benefits that you can earn without spending any money at all. That's the beauty of Dhamma. Buddha has given this to all of us for free. And unfortunately, many of the people around us don't know the benefits of this Dhamma. And as I keep telling, you children are really lucky to know this Dhamma and to gain the full benefits of Dhamma. So, to protect Sīla, which is the physical and verbal discipline, we have to not to do certain things, at least the 5 precepts.
for example, not to kill any living beings. That is a good thing. But our Guru told us something extra. And that is, you stop killing any living beings and you go a bit more further. And our Guru told us, you can do and you can pay respect to the living beings by giving metta and karuna to them. So that's the extra bit that we learned today, and which is really important. So don't stop by just not killing living beings, but do the next step as well, by paying respect to them, which will allow you to acquire good karma. And again, that is the beauty of Dhamma. So how do you do that? You don't do any of the unwholesome actions. That's the first thing. Second thing, you don't encourage or make someone do any of those unwholesome actions. And also, you can do by stopping someone doing some unwholesome action. So if you see someone is trying to kill an animal, you can stop that by explaining the benefits of protecting the animal's life. And how they explained, why do we have to protect this Sīla? And what are the benefits? So as children, you get to know this. Then only you will be encouraged to protect your Sīla. You will become a famous person, trustworthy person in your society. You will become rich by having enough wealth, and you will be a very confident person. As Hamduru said, you could go to any meeting, any interview, face all those questions with straight face, without hiding yourself. And those benefits come to you by just protecting the Sīla, which is not violating any of those 5%. Good. So it's a very simple, straightforward lesson for all of us, particularly for children. When you go to your society nowadays, you might not feel that, are the others really practicing these precepts, these principles, this Dhamma karma? You might be a bit confused, but you won't get disappointed, because Buddha said, you need to protect yourself first. It is you that lead by example to others when it comes to
protecting Sīla. You can't correct other people, but you can be an example to other people how to conduct good behavior by disciplining your verbal and bodily actions. So let us pay our greatest gratitude to our Hamduru for teaching us these valuable lessons every Saturday. So may the blessings of this Dhamma protect and bring happiness and health, good health to Samitha Hamduru and Piyananda Hamduru. Sadhu, sadhu, sadhu. And my heart goes to Harsha and the family for sponsoring today this valuable program. And may all your expectations come true through the blessings of this Dhamma. Sadhu, sadhu, sadhu. Darun sadhu. Good. So we are now going to do some homework. And that is about the lesson we learned week before last about Saddha. Who wants to go first? Who would like to go first? We have very few children today. Who would like to talk about Saddha first? Hasinda, yeah? Thank you, Raskamama. Shraddha means faith or trust. In Buddhism, Shraddha refers to having faith or trust in the Triple Gem. Yes, Manli, we should have faith in Lord Buddha as an enlightened teacher. We should also have faith in the Dhamma as the teachings of that great teacher to be followed in order to attain relief from suffering. And Sangha as the living community of Buddha's disciples who have entered the path of relieving from the suffering of samsara. When saying having faith in the Triple Gem, that does not mean having faith in individual personalities, but their qualities. There are 24 specific qualities of Buddha, Dhamma, and Sangha mentioned in Buddhist teachings. Also, in Buddha's teachings, there are two types of Shraddha or faith mentioned in Buddha's teachings. 1. Blind, irrational, baseless or rootless faith. And 2. Confidence based on reason and experience. Buddha did not encourage us to blindly follow him or his teachings. He always encouraged us, his disciples, to question and explore and investigate before having faith in it. Here, Buddha set a quite good example for us children. Don't go believing things blindly. Explore and investigate around the topic in order to develop confidence. If you plant the seed of Shraddha or faith in the right manner, you will reap the harvest of wisdom. Or, as in Buddhism, you will reap the harvest of liberation from suffering. Thank you for listening. Theruvan Saranai. Thank you, Abhishi and Hasindu. In many Buddhist traditions, the development of Shraddha is a critical part of the early stages of meditation practice. When we first begin about learning about Buddhism, we encounter teachings that make no sense to us whatsoever, and they seem wildly, on the contrary,
to what we experience ourselves in the world around us. At the same time, we're told that we're not to accept teachings on blind faith. So what do? We might reject these teachings of blind faith. They don't agree to the way we already understand the world. We think, so they must be wrong. However, Buddhism is built on a hypothesis that the way we experience ourselves and our lives are an illusion. Refusing to even consider different ways to look at reality means the journey is over before it's begun. In Buddhism, Shraddha is devoted commitment to the Buddha and his Dhamma. It underlies a necessary condition, the first two stages of the Eightfold Path. In Mahayana, it is a fundamental trust, especially in the help of bodhisattvas. From its devotion to Amitabha, Pure Land is sometimes known as the way of faith. Thank you for listening. Tērāwan Saranai. Thank you, Vidyan and Vidunya. In Dhana Sutta, treasure, the Buddha taught the 7 treasures of virtue that will bring abundance and good fortune for all who practice these virtues. The first treasure is treasure of conviction, in other words, faith. There is a case where a disciple of the Noble One has conviction, is convinced of the Tathagata's awakening. Indeed, the Blessed One is worthy and rightly self-awakened, consummate in knowledge and conduct, well gone, an expert with regard to the world, unexcelled as a trainer for those people fit to be tamed, the teacher or divine and human beings awakened, blessed. This is called the treasure of conviction. The conviction is very important. We have a strong conviction, we believe and act upon it. The conviction is invariably paired with wisdom. Wisdom essentially refines our sensitivity to which actions, thoughts, beliefs causes happiness and which ones causes sufferings, both in ourselves and others. But even if we understand that on an incredibly deep level, if there is no conviction, we won't do anything about it. Thank you for listening, Tērāwan Saranai. Will you replace? Thank you, Seth Malli. ගින්නෙන් ජලයෙන් සොර සතුරන්ගෙන් හෝ රාජ සන්තක කිරීමෙන් විනාශ කළ නොහැකි ආර්ය ධන 7 සප්ත ආර්ය ධර්මයයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සංකීර්ත ධන සූත්‍රයයි. මේ පුද්ගලයෙකුගේ සාර්ථකත්වයට හේතු වන ධර්මතා 7කි. සද්ධා ආර්ය ධන හේවත් ශ්‍රද්ධාව දියුණු කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. ශ්‍රද්ධාව යන බුද්ධ ධම්ම සංඝ යන තෙරුවන කෙරෙහි ඇති පැහැදීමයි. හැම විටම බෞද්ධයෙකු තුල අචල සද්ධාාවක් තිබිය යුතුයි. අචල සද්ධාව යනු කිසි විටක නොසැලී තිබෙන සද්ධාවයි. සෑම විටම බෞද්ධයෙකු තෙරුවන් කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීම ශ්‍රද්ධාවයි. මේ පුද්ගලයෙකුගේ ලෞකික ලෝකෝත්තර ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට උපකාර වෙයි. තෙරුවන් සරණයි. Thank you. I think that's all the children we have today. Well done to all of you. So you showed us that you understood what is Shraddha and the great benefits of developing Shraddha. Okay, so let us move on to if you have any questions about the
Shraddha lesson or today's lesson? Anyone has got any questions? You crystal clear about everything? Good. I'm going to ask you a question now. So why is Shraddha an earning that you have to earn? Why is it not there for us? Why is it to be earned? What is Shraddha? Yeah, we go. Shraddha is complete faith in the Buddha, Dhamma, and Sangha. Yeah, that's the bottom line. Yeah. Yeah. Any other interpretation? Anyone else? So how do you have the unshakable faith on Buddha, Dhamma, and Sangha? What do you have to do? Harsha. You have to investigate and probe into the teachings before you can cultivate a strong, unbreakable faith, which is rational. Anyone else? We'll take an example. How do you develop Shraddha towards Buddha? What do you have to do with them? Practice the 5 precepts. Yeah, you can do that as well, but it is for more of Sīla than towards Buddha himself. Did he talk about the qualities of Buddha? Yeah. What can we do with those qualities? Cultivate them into your own life. Yeah. Somehow. Yeah. So first of all, you need to know what are the qualities of Buddha in order to respect Buddha. Do you all agree? Yes. Yes. You got to know what are the qualities of Buddha. How many qualities? 9. 9. So you need to know every quality, at least the meaning of it, at least in a single sentence. So when you say Gatha to respect Buddha, by saying Buddham Saranam Gacchami, all those qualities should come to your mind. And that creates the greatest respect towards Buddha. You will have a special bond with Buddha. It is the way, the strongest way that you can have a bond with Buddha. And until you do that, you will not know the benefits of Shraddha. So next time, when you say Gatha, this can be done only when you do only wrong. Very effectively at home. Before you go to bed or immediately after waking up in the morning. That's the best time. And if you know the benefits, you will not give up performing
respecting Buddha ever. So learn these qualities and their meanings by heart. And you can do the same thing with respecting Dhamma by knowing qualities of Dhamma. And do the same thing to respect Sangha, knowing the 9 qualities of Sangha. And that way you have earned some gains that is unshakable, that cannot be destroyed by others, that cannot be stolen by you, from you, by others. It is going to stay in your mind and in your heart. Not only this life, but also the life to come. So if you compare the benefits of material gains, now you know the difference, which is lasting forever and giving you the best benefits. Okay. Right. So I just wanted to remind you about this Saddha and the great benefits of Saddha again. Right, good. So, so after that explanation, have you got any questions? Anything, any comments that you want to make? Okay, good. So let's do the meditation now. Padma teacher is waiting, and I will kindly pass it to Padma. Thank you, Rasika. Good evening, everyone. Good evening, how are you? Thank you, Seth. Hope you are all right. How are you, Virul? I'm good, thanks. Good evening. Good evening. Good evening, Hasindu and Avisi. Good evening. How are you both? We're both good. Thank you. Okay. Who else left? Only 3 of you. Yeah? Okay, good evening, everyone. We will greatly appreciate, and we are sending our blessings to our main sponsor, Harsha, and family. And we will start our meditation, sitting in a comfortable posture. Take few seconds to check into yourself, the sitting posture. How you are in your mind,
at the present moment. It's not as a way to evaluate or judging it. Just to accept what is happening within you now. What is happening right now here in this body? Sense your experience. Then bring into line our being with the wholesome cultivation, align with inner integrity and inner dignity. Buddha offered teaching to his son Rahula, meditate like a earth. When meditating like a earth, pleasant, unpleasant experience will not occupy in your mind. You can experience now how your feelings, pleasant or unpleasant. So we won't get caught when we meditate in this stillness and stability. That's manifested in the earth meditation. Like a earth, steady and stable, unmoving, unshakable, as Bhakti explained in his sermon. So we will practice today with our unshakable, stable and steady mind. Sīla, practicing Sīla. As you all know, it is a virtuous behavior. Behaving virtuously bodily and verbal actions, from refraining from harmful actions, as we are lay people, we uphold retaining 5 precepts. As we cultivate these 5 precepts, we become aware of our spirituality.
inner spirituality. We often refer these 5 precepts as undertaking the training rules of not taking the lives of living beings. Or killing living beings. The second one, refrain from taking what is not being given. As you all familiar, refrain from misuse of sensual, sexual pleasures. Abstain from wrong speech. And refrain from intoxicants that cook the mind clouded. Take 30 seconds in this meditative practice. Why do we meditate on this precept of not killing anybody? As we are not killing anybody, why are we taking this precept? Pay attention to your pleasant and unpleasant experience. What is happening within us? Particularly in our unpleasant experience,
whether it's a pain or discomfort in our body. Very often that can be an attitude of pushing it away, wanting it to go away. Sometimes we even have indirectly sense of aggression towards it. If we had an option to somehow get rid of this unpleasant feeling, we try every way to get rid of this unpleasant feeling. When this type of unpleasant feeling manifests externally, it can express aggression or violence form within ourselves. Imagine there's a bee or fly is buzzing around. You may have not even think of this. Non-stop, this bee or fly buzzing around without going away. So we all kind of abide by this first precept. Not wanting to kill the bee or this fly. At some point we get really frustrated. Imagine you may have experienced this. So you throw your hands up. But you are not thinking to kill, but very aggressive way you behave. This gesture might be life-threatening or some sense of little violent.
You are abstaining from externally not killing living beings. But maybe pointing internally. There are some different ways relate to unpleasant experience. Remember, I have mentioned you before, Buddha offered to his son Rahul, meditate like earth. When you meditate like earth, unpleasant contract will not occupy the mind. So in this situation, you will cultivate the equanimity, equanimous nature, experience that are pleasant and unpleasant situations. Taking action to abstain from this unwholesome, unskillful harm, then align ourselves with wholesome, skillful things. Offers us protection and safety. So protecting this precept is a true blessing. In this way, the second precept, sometimes the fear will drive us to take what is not given to us. We have seen few months ago during the pandemic season, we were fear about running out our resources. So we grasp everything and collecting a lot of things, even what we not need. So this precept also inviting us to look into indirect small desires.
Imagine whatever you are taking from your father's or mother's or sister's desk, pen, pencil, or paper. What is not being given, it's not belongs to you. You are thinking it's not a big deal, but still it is stealing. It's not belongs to you. So abstain from taking what is not given, not belongs to you. It's a great blessing. Stay in this serenity with understanding what are the true blessings. 1 minute. Bringing our palms jointly together close to our heart. Be happy as we are blessed by this virtuous conduct. And saying 3 times sadhu, we will finish our practical session, sharing our gratitude.
Shall I pass on to Seth? Please say sadhu 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you all for joining. Hopefully see you all next week too. Thank you. Over to you, Rasika. Thank you, Padma, for that meditation session. Useful one again. So it's a bit longer, but I hope all the children got the essence of it. Bit late now. I think we should see an end to this program now. I would kindly pass it to Hamdru to finish the program. There also. Thank you, Rasikaya. Thank you, Padmanona, for conducting the children's program. Yes, it has been a very important day to reflect on our Sīla, the morality, and it needs to be recollect quite often. Our Sīla, our golden rule. We always need to do something that no one else like others should not be doing to us. Like if someone does not like to hurt by someone else, we should not hurt, harm, disturb anyone. So likewise, to practice the Sīla, nobody likes to steal their things. Nobody likes to dishonest to oneself. Similarly, we need to put ourselves always in our nature to become good people. It's called golden rule. Do unto others as you would wish them to do unto you. So that is the basic concept of good living being, good conduct, morality, values. As mentioned in the meditation, is like being great earth. Great earth has the principle of equality. All living beings, all living entities are equal. So therefore, we need to protect each other, support each other, because we are equal. We can't discriminate each other. That is the power of morality. That is what Buddha taught to his son, Rahula, when he became a monk, to practice as great earth, great ocean, to become equal. Is becoming our practice of morality, Sīla. So thank you very much for all the support and all the well-being, all the teachings. And let us, as it has been quite good days, may wish you all the success in your life and happiness, and see you next Saturday. Teruvan Saranai. You want to go first, Harsha? Teruvan Saranai Hamdurune Rasikamame
and Padmanti. Sir? Teron Saranai Hamdurane Rasikamama and Padmanti. Very nice. Everyone Sarnai Hamdurane Padmananda Rasikama. Teruvan Saranai Hamdurane, Teruvan Saranai Tatan, Teruvan Saranai Padmanandi.